Please begin with making your mind clear and having the motivation to be able to do whatever it takes in order to achieve the perfect and most precious state of complete and full awakening, in order to benefit all mother sentient beings who are limitless like space. And what is the teaching that we are now discussing? This is in the Great Treatise, the Stages of the Path to Enlightenment, where in the general section on the establishing reality, and within that there's the two sections of the stages of entering reality, and then the actual, the phrase we use is establish, determination, sorry, and they're using the word determination. So the actual determination of reality, that's where we're beginning today. So within our English translation, this is chapter 10 now, misidentifying the object to be negated. But the overall heading here is where it says be the actual determination of reality. Oh yeah, that do che. That dinima. Oh, the subject de la subject sum chen ripe ga ja ngwe sum wa dang te go be tarangi kangi cheba dangs. Ah, cheba de la dene tawa gyula ki be ne ki bi chulo sta subject sum ma ten do. Ti chi de da dang bo de la ripe ga ja ngwe sum wa se de la je shi ji ro zi ba ja wa ina. Chi dang di ga ja de la wa. Chi dang ga ja se de la wa da ji lo yang ta ba ji gi ba ga ye gi shi ji la ga ja se go wa. Ta ga ja de la 아니 지 리피 가자다 람기 가자스 니리고레스 다 갑디 리피 가자고 마 고주문도 지당 람기 가자스디 다 뮤직당 시집도 람라 때네 되니 빵과 체기 되니 매바 쓰고에기 다지 딘데기 가자잖니 람기 가자스니 송는 거다 리피 가자스디 리바 양달라 때네 아니 코 통매고니 매바 쓰여들라 아니 리피 가자스 다 람기 가자디 요르와 되는 시지지바당 유무비지바스 어디서 유여바지로와 리피 가자스디 콜로 친지로지당 로 친지로기 유디 아니 가르림 매바스에 딘데 당다 리피 가자디 딘데지시 리피 가자 놀라양 아니 지다 타니비 세메 리피 가자당 아니 된담 주직이 세마스 니리고 다 타니비 세메 가자디 갑디디 기에 가자디 말해 그러봐 다 된담 주비다 돈유도 루이 가자디 오다 디니마 고주에드레스 딜라양 지다 가자디라 아니 리피 가자디라양 니와 유당 유진니신이 시고 인도산이다 유진도 아니 가야 조 말이 유디 가야 조래 신자디니마 우주치디 유기 가자디 조 우주체네 아니 텐진비 로디든 티샤라 마송 거래 인도산이다 디가수 리피 가자 우유송아 세계 가자디 아니 된담 돈유도 루이 가자 아니 다도 주밤 아니 와 랑신 주바 어 된소 된다 디니마 시에기 시시디 다 디니마 고주고도 So what are the sections within this section, within this outline? So one, identifying the object to be negated by reason. So if we go down to where it says be the actual determination of reality, the section on actually determining the view of reality has three parts. So those three parts: identifying the object to be negated by reason, whether to carry out that refutation with a Svatantika procedure or with a Prasangika procedure, and three, how to use that procedure to generate the right philosophical view within your mind stream. So here you can see the chapter, it lists which chapters are covered under which heading there. So we're now going to be spending some time, it's 7 whole chapters, right? Identifying the object to be negated by reason. So in general, what does it mean to say an object negated, an object negated? So there's two different kinds of objects that are negated that we can speak about, because there's one that's an object negated by reason, and there's another that's an object negated by a path. And so here we're talking about objects negated by reason or reasoning, and this is where you have a correct mind, some kind of correctly establishing mind, or a valid mind, which is
which has used reason to see the faults or the flaws in some thing, the flaws of something, and negated it by way of seeing those flaws. So then when we talk about the things negated by, objects negated by a path, then those are things like the afflictive obscurations and the cognitive obscurations. Those are things that have to be abandoned on the path. And those kinds of things actually exist. Those things exist, but the objects negated by reasoning do not exist. And so it's, because you see the fault in some, like you could say, a position or, the flaw in an idea, a position, a concept, something that doesn't exist, but you're eliminating it by seeing that it's logically unfeasible. And so then when we have these different kinds of the objects negated by reasoning, there's two different kinds of reasoning. So there's the correct and valid cognizers, which are conventional, and there are ultimate valid cognizers, or conventional analytical minds and ultimate analytical minds. And so an ultimate analytical mind is one where you're like observing or realizing emptiness. It's a mind realizing emptiness. And then there's also a way of talking about another set of two kinds of objects negated by reasoning. There's in terms of the object, and then also a subject, which is an object negated by reasoning. So here we're talking about the object. Because of that, what is that object that's negated by this ultimate reasoning, this mind realizing emptiness? It is being established by way of a self, being established by way of a nature. So that's the object being negated. 도체. 다른 다리 비가정 요소와 세달의 subject 낭색이 숨진 마송도와 가정 렉방 뇌싱고비 균센탕 가정 뇌 마심바 고비 슝루 가바스 랑길루 가정 뇌심바 술로 스타 subject 숨 돈이 마티시 잡은데 다 당보들라 양아 가자 렉방 뇌심비 고비 균센 세달아 대시도 지다 마디나 대용 거데 지시지 슈나섬스로와 다 가스나 강한들라 가르래 대코너니라 주비진비 값수 가르송여스나 아니 동이 또 고비 균생 가리레스 그러나서 동이 또 동반이디 곰고비 균생 가리레 또 고비 균생 가리레스나 아니 그러나서 동반이디 또 고비 균생이 가르스나 그러나서 답에 통화매 반다다부터 동엔 나반나서 어찌 용역이 깨지는 데래 다티 동엔 나반나서 디 미디어바이나 티 용역이 깨인데 가르스나 자와 당진라 투샤스 다 당진기 시유디 매바 마도나 아니 로 당진디기 또기드니 차소니 문제네드니 코빈 동안나서 만나서 용고도 이상 나조다 자와 강사 당진기 균 매바 당진기 시유 유디 매바 또겐기 로지고도 스데다 돈유도 로디 예바도 고와디 가진 제시에게 티지마 자와와 티난시신 다 돈유 또 고요나 다 돈유 또 발라요 랑신기 주바 매바 다 매바 세티네지 삼로 땅고디 아니 매주 다디 뇌마시나 당매 삼로 당의 대외적 용해요 말와 유도전에 다디 뇌스에디 시우지다 개심부레스 다 각자디 뇌스에디 오인다 딘낭된데라다 각자 레바 뇌싱고 비균제 스데다 지름지기 되니마 베세우 시우지딘데 디올라마 디시 잡고요디 오 딘데지 돈이 송도스 Then within that bigger heading, like that we saw, it occupies all the way from chapter 10 to chapter 17. So then what's within that? Within this, one, identifying the object to be negated by reason. This has three parts. One, why the object of negation must be carefully identified. Two, refuting other systems that refute without identifying the object to be negated. Three, how our system identifies the object of negation. So first of all, we have the section why the object of negation must be carefully identified. And when we were in the previous section, which the overall general heading was entering the stages for entering reality, then we had a big section within that of
the purpose or the need for realizing emptiness. What's the need for that? So we spent a lot of time explaining it, and essentially, because from beginningless time, from time without border, we have been experiencing all sorts of various varieties of suffering, and because of that, then we have to look and see what the root of all that suffering is, and we see that it's self-grasping. So self-grasping and self-grasping of persons, that's what causes all of our afflictions and then the actions, and that causes us to cycle through samsara and experience all of the suffering. And in order to eliminate that, then we have to refute or negate the conceived object, the object that's being grasped by the self-grasping. So what does that come to? It comes to being the need to identify this self, the need to understand clearly what this self to be negated is. And so that's what J. Rinpoche Tsongkhapa is going to be explaining in this following section. Yeah. What do you 다 가자 레방의 생급이 준전이 스페나 강사디 민두 운염도 예발라 메주 강사디 셰고바다 당 메바다 랑시 메바 시비 퇴 예발라요 메주 다당 랑신데 레방의 생급데스 다디 송도와 답배자와르와 다 페나 미디 디나라 민두 미디 민두 스페나 데 강바디 나라 미 민두 세지 페나 디나라 페나 ngarazu tadi mindu sine pena tineji samno tangwana tadi hakorwa ro tadi hamogon kansa de ta yoda me sile ta ko tobasa de ro tadi duwe mendes miji keje tiende tambo tasina karire sine ti chiwa de legirwa tinashin mi mindu sile ani tambo misina khandejire ro 다나시 pena ngarazu shajo eshe miji mindu lawaina eshe midi khandejire ranzu dinde ari miji mindu lawaina ari midi khandejire dinde 메바데 품바 민두 스나하고 와라 품바 하고 오르와 어디나 신신이 담 진짜 밀라잖니 민민두 세발라 미디 하고 고도와 스페디나 신신이 다메 세발라 메주 다디 뇌싱고레스 메주 다디 뇌 마심바 당 메바데 섬노 땅 퇴고요 말레스 다나시 랑싱기 메바 스니 랑싱기 메바 뇌심발라 랑싱기 dum나 간르지 두부도 와 어디 두부도 네바도 셰고에디 아니 개심물에 인도산이 가자디 하마고와 가자디 까비 메가디 섬노 땅 투여거려요 말이스 오페티나시 미민도 세나 메도라 미 하고고도와 둥기시들 품바민도 스나 품바 당과 하고로와 로와 디나시신이 강당 강미 응보보 강당 강 메와라 메와 유다 메기 섬노 땅와라 당부티 키시드 뇌싱고로와 어떤 딘 키시드 뇌 마심바 키시디 아니 유다 메기 섬노 땅사고라 요 말와 디나시진이 다 강사기 다 메바 추기 다 메바 동바니 세 가리기 동와 강 메바 오다 디 인두산이 가자 뇌심바디 신두니다 무슨 동니 곰바 지게 동니 하고와 지게지 있나 아니 강동에게 되니 가자디 네바도 뇌심 뭐 운도 저거래 오다 디송도 So we're beginning now. A, why the object of negation must be carefully identified. In order to be sure that a certain person is not present, you must know the absent person. So likewise, in order to be certain of the meaning of selflessness or the lack of intrinsic existence, you must carefully identify the self or intrinsic nature that does not exist. So this is now giving an example. An example, for instance, in this room, in this building, if you're asking about any certain person, if they're not, to find out if they're there or not, and to understand that they're not there, well, first of all, you have to know the person. You have to, be able to identify that person to be able to tell if they're in this building, in this room or not. If you're asking about, is there a horse? Is there a horse there? Is there a horse here? And
around here or not? Well, you have to know what a horse is first. Likewise, if you're asking about if there's, an Asian person here, if there's an American here, you have to know how to identify an Asian person or an American person. Something simple as a cup. Is there a cup here in front of me or not? Well, you have to know what a cup is first before you know that. So you have to know the thing which doesn't exist here when we talk about not being established with a nature, not being established with a self or by a self. Then we have to know that thing which doesn't exist. Well, what is that? What kind of thing when we say not established with a nature, not intrinsically established? Well, how would intrinsic existence be? How would being established with a nature be? So we have to know that. So for anything, in order to, if we don't know what the thing being negated is, then we can't negate it, right? For anything like that. So if we don't know what a cup is, we can't see if you can't answer the question, is there a cup here in front of me or not? So in general, we have to identify the characteristics and the qualities of something to know whether or not it's present, to know whether or not it exists. So, so then the question really is, when we say emptiness, well, empty of what? What is it that's not existent? 도체. 다 가바 차비치 레바 마셔는 대가비 지 대가방 치지 말로바 민예비 치데 준줄레 따뱅외라 마레바 디응외메 지마인 셰숭비 치르 소다디 알송어도다 각자 강다 강에네 티 삼로디 딘데지 유나 딘데지 도와 삼로지 가랑 주베 티 유나 딘데지 요고도 삼비 딘데기 치스나 디 튼지 나와디 샤고르다 티 유나 딘데지 요거다 선 따바타숭게 베나 랑싱게 두바 유나 또베 따자 마임비 유기 두룽원에 두바지 요거도와 스모 딘데기다 유루 유도기 나와지 샤윤디 딜라 찔레 바샤와서 다 딘데 왜 찌딜레 밤 딘데 유나 간디지 요거레 세기 가에게 가자디기 나와디 삼로디 마샤나 다 가자디 메비 딘 메바디 아니 ngazo 양타바 네투 말에 친지 말로바 미니비치데스 다 디쿵데 가서는 야스친부 시발라기로와 준죽 나라더니 딱뱅외라 마리바 디응메지만 있어와 딱비아 가서는 루이 딱비 아니 시응오보 티니 아니 로기 나와 마셔와 뒷메바디 삼로라딘 코투구 말에스 와 딱뱅외라 마리바 디응메지만 있습니다 디갑수 딱뱅오 가자랑 신 두바디 아니 두세디 로라 치마신지 마샤와 가자디 아니 까비 메가 우메 아니 돈이들로라 샤투 마레스 딘데 인상 다 돈이기 삼로 땅 공해지나 각자디 상부 네바도 로라 삼로 땅에디 계지무 휴지레스 어디 인도전에 된다 말아서 된다 너다 아주 변화다 가시 쥐 땅스는 지 쥐지 땅해줘와 티 각자디 무예세시도 당진 다도 두바디다 죄수의 당신 죄에게 깨지시고 와 이제 당신의 간대지 나도 누구나 간대중도 무슨 놀아야 샤야기 당 각자디 아니 샤로 투에 되나라 되니 메시지 신앙 차원들을 진 죄당가 두고 어떤도 가서나 당매 동이 동에게 타부기 치도 담부 동이기 강 각자디로라 샤야 되는 것도 내라고 칸이 되시다 되고 또 베다자 마인비 여바지 섬 라고르데 셈나도 스타인데 가랑도 강가바 섬 땅인데 또베다자 마인비 랑신 두바지기 섬모디 토라베 현재기 낭기 진데 다디 각자리섬 섬모지 되고 말 딘데지기 나와지라 아니 섬모디기 샤투베기 탑시치도 아니 로베바 투메기 다 디라 콤비마데 마이나 다 디가비 메가 돈이들라 디웨자레서 제가 자투 말레스 와 인도산이 고미온데 각자디 베든다 디니마 디시 모고 슈지고 자빈구리 딘자 딘내가 친구 슈지 바디 저름지기로와 다 쿵나지네 마드니스 숭우도 For if you do not have a clear concept of the object to be negated, you will also not have accurate knowledge of its negation. For Shantideva's engaging in the Bodhisattva deeds says, without contacting the entity that is imputed, you will not apprehend the absence of that entity.
So then when we are looking at this object of negation, object being that we must negate, then first we have to understand if it were to exist, it would be like this. How would it be? We have to know if it were existent, it would be such and such. And so what that is meaning is that we have the mental image clearly appearing in our mind of this object to be negated. So we have what's called in Tibetan the dunchi, or sometimes it's called the mental image, sometimes it's called the meaning generality. But the idea being that it's clear in our mind, it appears clearly in our mind. And so again, the object being negated, we describe it as something that is not merely not merely imputed by conceptuality, but is existent from its own side, established from its own side. So that's the object to be negated. And we have to have that, it says a clear concept. So weird. I guess clear is the translation of Lekbar here, but it, sometimes anyway, yeah, clear is fine. So it means, but like, a very accurate and clear and kind of correct understanding of it. Here it's saying concept for Dinchi, so that's, I guess, another way. So that's, a mental image, the concept, the meaning generality of this object to be negated has to very, very clearly and be correctly appearing in your mind. And so if you don't have it just right, the way of this appearing in your mind, then you're not going to be able to think about the negation itself, right? If you don't have the object of negation very clear and very correct, very, just as it, in the right way, just as it is appearing, then you can't think about the negation, right? The negation. So again, we have this kind of mind which apprehends the self to exist, and we talk about, we have the grasping, the mind which grasps the self, and the object to be negated there, and so we don't really have a strong habit though of identifying it or having it appear in our mind, this object, which is the object grasped by the mind grasping the self. So in Tibet, there's a common practice, or was the practice that in order to identify this object to be negated, then people go to a very scary place, a place that brings up fear for people, so that it allows the appearance of this object to more clearly arise in the mind. And it's very easy to explain and speak about this object of negation, the object to be negated. So we can, there's lots and lots of explanation and writing about it, lots of description of it. But it's another thing to actually have the clear concept, the clear, this clear appearance in your mind of it. And so that's something that we don't have a strong habit for. So we have the explanation, but then there's these methods to have it more clearly appear in your mind. So then we know, when we say, okay, something that's established with a nature, not merely imputed by conception. What does that really mean? Saying something, established with itself. What does that really mean? So we have to have this concept, or this meaning generality clearly appearing in the mind. And that's again why Shantideva says here, without contacting the entity that is imputed. So contacting, I guess in this sense, appearing in the mind, you will not apprehend the absence of that entity. 근데 네가 수 가장 외진기 로지 샤워와 가장 외진기 로디 칸디지 거리스도 다 풍벌라 뇌맥이가 지 딘디지 섬로 땅 투행기 로 고안 얘기 로지 신다지 그런 로 양다 가스나 디 가스나 나생디 풍벌라 뇌비축이 와 풍벌라 파다점 이말라
Ranzu seminar Kodi Pumbola Madewi Ngabe Ranjawaji Samuji, not Dumeji, Dumegi Naji Samukowar. That Tinde Dumegi Nadi, Pumbola Dumegi Naji, Samu Kurtuguna, that Tinde Nadi Muezin Tuguna, and a Kachang Muezimbas, or Kachang Muezimbas and a Tindeji, or Pumbo Nadi Pumbola part out some race, Pumbit into part out some Remodoji, Dashit into Zen near Yomaris. 어쨌니 니와 메발라 풍불라 뜨메기 뜨바이바 가시라 풍불라 뜨메기 나 짱바지 흔히 샤두고나 샤게기 딘데 로지 무에진투나 가장 무에진바 서로 딘데지라 세자고래 빼나 말아줄라 삼로 아 말지 다 가자디 슈침 레뷰 간데지 리고스나 빼나 말아줄 민게 당으로 빼나 즉 댄싱라기 미지요이나 댄싱 라나 콜람상 대삼게 나와 개고 말 콜라 깨당게 누구 삼아지모도 다 댄싱 저런 꾸마레스 저런 독자레스 라와이나 콜람상 람상 지 랭고랑 고꾸마 꾸메 발 나꾸마라 좀 셈나 빼 치무지 nga지 레고라 되디 오다 되디 nga 풍볼라 때문에 그 되니 배 nga 짱바지로라 고월 다 딘데를 nga지 가서 무슨 두두 등도 다 띵하면서 신도니 깔라카고로지 와 돈이 마도 권이 딘데게 nga지 무슨 두근지 와 돈이 똑세 돈이 고와 춘지였나 딘데 nga지라 와 이거로 왔다 그런소라 배나 미게 땡화 친구 쉬우자 미디 야부 쉬우 두스니 야라도 야베 쉬우지 가타니 나 세지 삼로지 레베지 야 독자 레스도 야 소소소 ጮ난 신이 뺐던 나 스니 소소로 질리고 오 딘데 nga디 간데지도 삼로 땅니 다 디무인진 투베나 다 가장 무인진 바 세대고 다 디스나 nga디 삼로 간데지고 워스나 풍불라 떼메기 나베 상 삼로지 고고요스 날 링어지 와 오늘은 뒤요 말때에는 삼로 땅은도 딘데지 고어리와 소소베 셈나라 남다스 저지나리 셈나라 동에 첨부 요나리 양 가타나리 딘데 갑라디니 풍벌라 때문에 나디 나진기 지다 현재 대비 전부 휴질리고 해서 다 딘데 강라 로 수자지기 된 나디 칸레지도 삼로 땅니 디 삼로 땅 제바치 두변기 로지 레고는 어다 가장 문진기 로 세지 레고 와 딘데지라 자고 디체인도 나 딘데기 로 나진 지다 켄제디 로 나도 토마 매번 된다고도 검지되니 나 스디 풍불라 베 때메기 베나 켄지 삼모 딘데잖냐 시간제를 따나요와 아니 시디밥 당실 때도 째니 얘네 아니 가서는 지금 가서는 째니 니주 매봐라 루기 당실 때도 베 켄지 요와지 삼모지 딘데지 장저를 말아서 시엔데 다디 준데 남매 도진로 린제르데 오다 딘데기 로라든 남달레당 아니 신앙레당 양 가우 슈레베 가라 오다 나 세고 딘데 나지 딩외 진투게나 아니 디레스 남주 남주 준데기 나 데워도 나 치로 두게 나야 두게 나마 두게 생가죠 디 나디 인다갑디 시에게 가자 나디 마레스 나디 쪼디다 풍볼라 떼메기 날니 지삼모 코투게나 오다 나 어떤 것은 된다 가정을 가정이 나무에서 봐서 다 같이 다가 여러 된다 같은 직다기 아니 유도주 나세지 어 삼모땅나 가자디 삼모 코나 어 딘디 로직이 코트웨지 답시지 딘디 제거레스 어 두체인데 다 가정 문진이 로디 아니 가리레 딱시 땡도 아니 딱주디 파다 좀 이발라 루기 파니 베지 딱시 땡도 베 승해지도 삼로지 레고에나 오다 딘데 무진 뒤투고에나 아니 같이 다래 오다 뒤 증에 로디로 추바자니 다 딘데지 민두 삼리더니 삼로 땅부도 있더니 돈이 또바 돈이 고아 잡아 스니 오다 딘데지 마신 바디 줘야 돼 딘데지 가는 두거레스 뭐 딘데지 쉬다 So then just to do a little bit more explanation of this, what's being said. So we have to have a mind which identifies the object to be negated. And so we have to think about, well, what is this I? What is this self here that we're talking about to be that is to be negated? It's something which is a self that is not dependent upon the aggregates. It's a self that
does not rely on the aggregates or subsist on the aggregates. So it's in reality the self, the I it's an I which is merely imputed over on the aggregates, over there on the aggregates. But we have this apprehension of an I, or concept of an I, which is something that is not reliant on the aggregates. It's not relying on the aggregates. That's the object to be negated here. It's this I that is independent, not reliant on the aggregates. It's something that is an I that is just by itself, an I that's here by itself. And so then what's a way to get this to appear clearly? So if someone is just calling, say your name is Tenzin, for instance, so if someone just calls to you, Tenzin, Tenzin, okay, so you have the thought, oh, they're calling me, you have some sense of an I there, but that's not really a strong appearance of the I, the object to be negated. So what's a situation where it really appears strongly is if someone says to you, Tenzin, you're a thief. Someone says something like that, oh, Tenzin, you're a thief. You stole from me. You cheated me, something like that. Then there's this big feeling of I. There's a very strong, a very vivid and strong appearance of this I that comes forward in your mind. So that's the kind of situation where you see how there's this I grasping, there's this feeling of grasping at the I, and there's situations like getting very I'll message him. okay. So the recording is continuing. So it's just a couple. So We lost internet after that period of time. okay, so then just continuing, then this is something that's very difficult to have clear in your mind. It's very difficult to make this clear in your mind, this object to be negated, extremely difficult. And so we have, again, this self-grasping, grasping at an I, which is the view of the transitory, the perishable, the view of the perishable collection, view of the transitory collection, which is innate and has been with us again without border, from beginningless time. And it's this belief that it's this grasping and apprehension that there's something that is actually there, within the object, within the basis of designation, that there's something there without being merely labeled or imputed by conceptual mind. So there's this feeling, the sense that there's something there in the basis of designation without being merely imputed over there by the mind. And so this again appears more clearly when we have fear or suffering, something like that. It's not the same as just the general sense you have, or the general thought you have, just thinking, I'm going over there. I'm walking around. It's something that comes in these other situations. It's something that becomes kind of manifested and more clear in these other situations. So then you have again this that is what allows you to get a clear understanding of the object to be negated, which is the object to be negated
which is grasped by this view of the transitory collection. And so it's this sense that there's something there in the basis of basis of designation, whether it's some other phenomenon or the self. So then the basis of designation, that there's something that exists within that basis of designation that is not merely imputed by the mind. And so that's the mind which is apprehending something like that is a mistaken mind. That's a mind that is a confused or mistaken mind. Something that is misapprehending. And so then the mind which is able to identify it and say that doesn't exist. Something there in the basis of designation that's not merely imputed by the mind. That doesn't exist. So having that awareness, that object doesn't exist, that's the realization of emptiness, the mind which realizes emptiness. 다텔라 가자 민저위 개반이 타에 장스 가자 돌두비 자와니 까나 가자 탐제 개보주로 스타디 가르송 것은 지당 최 탐제 그 땡도드니 배 가자 제샤요데 키시 미다위 니기 가자 망부 쇼저데 수뒤나 아니 강사기 땡도 가야다 강사를 신비 추기 땡도 가야기 로 돌두니스리다 강사기 다음에 받아 추기 다음에 세게더니 강사기 땡도 가야기 가자당 강사를 신비 풍부된도 풍부다 규규 받아 규규 마도 비추 담제 땡도 세대다 풍부된도 받아 도르서드나 추기 다당 강사기 다니와 강나 아니 텔레 신비든 최 담제기 땡도더니 랑신 두바들 아니 책과 지바레 스티지도 아니 된다 마텔라 마시엔데 강사기 땡도 가야기 가자지당 추기 땡도 가야 가자 니기 돈이 되니 마디니 마 가장 외진인데 아니 강사기 다당 추기 당 외진 돈이 되니 가장 외진도 스타 디체나 가자 강가티 나라 뒤용 거레스 와 담메디니 도와는 시 치료들 간서 예외 남이 송수 받는다 와잡으러 아니 돈이라 배 쇼지 치료 탐지게 된도 돈이 때라 밥에 열대 돌두나 아니 강사기 다음에 돈이지당 추기 다음에 돈이 니었을 다 가자들라양 강사기 다기 돈이지당 추기 다도 돈 그래서 강사기 다기 가자지당 추기 다기 가자니 어디 디니나 돌두는 거래스 어디 디강나 아니 최 탐지기 등에 가자대 장식이 체루래 어디 디송도 Hello? Yes, you're good. 그런데 Hello? We can hear you. Oh, you can hear me? Okay, I can't hear you. Hello? 거기면 또 알레 당연히 연결하고 저는 거기도 야야 연결하고 돼 디네라 담보디 고송 시장 간자기 다강 치기 다 니기 거네 다시가기레스 디바두 그저 고송 디젤라 고마서 대선상 된다 아니 된다 가자 민자와 배 타에바 배최 탐지기 등도 가자디 요배랑 지요데 얘는 디가인데 아니 강사기 당매다 치고 당매 때라 밥이 때네 아니 가자디 가이나 아니 최 탐지기 등도 가자디 해봐 주래서 원주대자니 아니 디 임바디 아니 돈이 마시 디시자윈데 강사기 당매기 돈이당 치고 당매기 돈이니 돈이 도도니 디시자고 그래서 Okay, so next, starting in the text again. There is limitless diversity among objects of negation,
but they come together at the root. When you refute this, you refute all objects of negation. So in general, there's this object of negation within the basis of limitless phenomena, every phenomena, all objects. You can refute this object of negation on the basis of all objects. But we have, in general, all these phenomena. There's the person. There's the person, and then there's these phenomena, and all the other phenomena that are included within the aggregates, and phenomena not included within the aggregates. But essentially, all these phenomena, it comes down to, having the basis of negation of a person and the basis of negation of phenomena. So we talk about the self of persons and the self of phenomena, and then likewise selflessness of persons and selflessness of phenomena. So even though you could individually go through every phenomena and talk about an object of negation for every phenomenon, it's all included within these two. So if you negate the object of negation of the self of persons and the self of phenomena, then all objects of negation will end up being refuted. It by that itself refutes and eliminates all objects of negation. So that's why the way to explain emptiness is to talk about the way that is coming, that will be following to explain emptiness, will be done by way of explaining selflessness of persons and selflessness of phenomena. Oh yeah. 다 디안 강진네 탈투비 차와니 마케바를 항마 류나 유비 탈동신스 응어버 셴바 깨바 시벨 깨베 시발레 조와 미뉴소스 다 도시니 다든다 디 가자 뇌지 가자디양 차위 가자디 뇌지 말와 다 차위 가자스나 다 렌지기 로 렌지기 징비 아니 로 렌지 다 당진 로와 다 딘진 당진 로와 렌지기 치다라 숨이 다디 못주치니 아니 어디 가해라 좀 그래스 디마 마체와이나 아니 가지 차와 많이 받지 아니 가자 베는 군다기 가자 로 군다기 가자여와 어디기 로 군다기 치다라 숨이 다도 가바 대점기 아니간 자와 아니 렌지기 되니 자와 쥐니고 말이스 팀 메뉴와 마세 아니 코알리아 트위기 되니 탑라인 로투 말이스 시바 코알리 트비와 두치니 틴두자니다 가자 뮤진세 가자디앙 로 렌지 당징기와 아니 치다라 숨이 다디 간제레도 어떤 디루와 느더니 뮤스uni 가야게 되더니 좀 제와이나 안다 돈이 또 비더니 코알리 트비 탑라 두고레스 어디 근데 딘즈자네다 당지 군다다 당지 렌제니 나네 말아서 배심제 탐제라 통마 매반이 용에게 로 렌제 당진디기 아니 치다라 숨이 다디 오다 아니 무슨세들이 소다 디무슨은 차외 가자 차와 가투나 아니 라바 디베자려라 오래 소다 독슨 마 방님이 송도 Moreover, if you leave some remainder failing to refute the deepest and most subtle core of the object of negation, then you will fall to an extreme of true existence. You will cling to the idea of real things, whereby you will not be able to escape cyclic existence. Then we're talking about here the most subtle object of negation. The subtle object of negation here is the subtle object of negation that we have to identify is the way that the self is apprehended by the innate self-grasping. So there's innate self-grasping, and then there's also acquired or learned self-grasping. So we're talking about this object apprehended by the innate self-grasping, the self apprehended by the innate self-grasping. If we were to only identify the object of negation the way the self is apprehended by learned self-grasping, and we had a good understanding of how that apprehends the self and negated it,
that wouldn't be enough to actually overcome the self-grasping completely. That wouldn't actually become a method or a method or technique for being able to free ourselves from cyclic existence. So in order to realize emptiness and free ourselves from cyclic existence, then the technique is that we have to actually realize what is the self, that's the object to be negated, that is of the innate self-grasping, the self-grasping that's been with us, that's been present since beginningless times, that we've experienced from beginningless birth, beginningless lifetimes, that's always causing us to cycle in cyclic existence. So that's why it says, if you fail to refute the deepest and most subtle, it says core of the object of negation, it's really just the object of negation, then you will fall to an so I didn't explain about the extreme of true existence here, but just that what it means to say that this is the most subtle object of negation here. So 뭐야 도대체 뭐 하정 대체나 가바체비 최마시바 까나니 군제 땡데기 림바 순중에 치베탄 흥신 따와 디니기 년도 치바체도 대지를 가자 레방 외심바 갈체데스 딩외 마신나야 야나 따다다 야나 체다 되미세바 깨비치고 스타든다디 가자디르와 다 가자디 갑디 가에게 가자디 아니 베지 뇌레바 마신비 깽기 아니 각투 레바 마신바 세디레고 아니 간 가자디 캡체바당 야 가자디 뇌 마신비네기 가자 캡충와 진짜기 다 교인이리고리와 어떤다 디코디 디시디 다 디호라 퇴용고리와 인도산이 다 가자 캡체와 세디 간데스는 아니 고랑기 랑신 두비 가자디 랑신 두는 딘데지인다 돈이 도비 따와디기 가자 랑신 두바 까그레 세카 랑신 두바디 아니 가리레 랑기 딱실라 뚜메기 아니 딱주 랑기암 아니 랑기 딱실라 아니 가스나와 띵도 딱점 마인비 아니 따든지 여바지 딘데지기 강내더니 가자 마샤와지 디띵도니 그 식강가 까와제나 가자 캡체와 시디 차와이나 아니 최탐제 아니 리바얀다 까그리 세딘도 디시디로 빠잡은 거래 다양 가자 캡중중지가 내려와 양지 가자디 뇌 마신바이나 가자 캡중중지가 내려와이나 양 아니 가스나지 엉고 바시기 띵도 마도지기 두마치 띵도 가자 까마투게 대한 딘데기 도도지 깨운 거래 어 인도산이 다 가자디 뇌 심바디 개심부 쉬우지래 가자디 뇌 마시나 아니 가츠 렉바 마신바도 두제 렉바 마신바 세니 돈이 아니 로라 아니 삼로 가스나 돈유도 비지바디게 되니베 가와가 누구메 돈유도 비지바디게 로 추바 가리가리 누구메 균속이 다 산삼디 뇌 마신 비치네더니 아니 최탐제 아니 돈유도 비 끝다와디 까그리 스니와 틴데기다 로바 추바 틴데 렘니더니 갈라오래 체다를 흥에 와양 까브리 뇌 마신 비 가자 캡충 온기 아니 따다라는 거스 와 따다다 체다스디다 체다스디 아니 와 요발라 메바타위 로 데니 모비니즈로 요바질라 메바타스나 집에 따와서 체다라는 거 다음 유비때도 다른 하바 줬다네 데니 삼노 퇴베지 당거이나 배다 요바마스 랑싱게 요발라나 딱베 타스니와 랑싱게 요바디 딱다체 타니도 메바디 체다보다 딘데기 타니날 홍네 아니 모비니루디 아니 돈이디 니마토 주그레스 인도산에다 가리 자와레스나 아니 각자디 뇌 렉바심바디 계신부레스다 제름지 디송두스 그러나 캡체와디 양가지 다 그래서 각자시 그래서 랑기 dakshi 땡두 여발라 아니 각자 캡체와 간데스 거진 거래 말에 가지 캡체와 세디로와 각자디 뇌 렉바 마심바 인상 디니 돈이 도베 리바디기 최담제 가자 까고레 세지로와 인데기 디니 캡체 타바로와디 로와 어디 랑기 다시 땡도 아니 세네 니주 요바디 랑신주비 되어로 딘데지고 마샤와지 딜리 뛰네 아니 최담제 돈이 도베 리바기 까기리라면 가자 캡체와 저
You will cling to the idea of real things whereby you will not be able to escape cyclic existence. If you fail to limit the object of negation and overextend your refutation, then you will lose confidence in the causal progressions of dependent arising, thereby falling to a nihilistic extreme. This nihilistic view will lead you to rebirth in a miserable realm. Therefore, it is crucial to identify the object of negation carefully, for if it is not identified, you will certainly develop either a nihilistic view or an eternalistic view. So here there's these two different extremes, we say, the two extremes, extreme views. And so when we talk about here the object to be negated, then we have to not just, in order to recognize the object to be negated, we have to just know that just the precise limit of that object to be negated. You can say the precise measure of it, or the precise sort of, the precise kind of, just know the limits is fine to say of it precisely. So again, it says if you fail to limit the object of negation and overextend your refutation. So this is like you say, so the object to be negated is that, something that exists within the basis of within its basis of designation, something that exists that could be found within its basis of designation, that's the object of negation. But if we overextend it and actually negate the object of designation, if we negate the basis of designation, then that's going to end up where we're going to actually negate all phenomena. So we'll think all phenomena don't exist if we overextend that negation. So that is going to lead to the extreme of nihilism, And so then if we think about where we have the other extreme, the extreme of the eternalistic view, it says here. So that's where we don't have correctly identified the object of negation on the other end. And so we don't negate enough, and we say maybe things like uncompounded phenomena, we don't see that they're empty, and we don't negate them. So there's certain phenomena that we leave as being, so not only do they exist like conventionally, but on top of existing, they have inherent existence or existence from their own side. So that would be not negating enough. And so we have to be able to see this mind that realizes emptiness, exactly, what kinds of confused or mistaken minds is it able to remove. We don't want it to remove correct minds, but we don't have to see it how it removes just this mistaken minds, the mistaken minds which grasp at that that grasp at some inherent existence or self. So 가짜 딩외 마신 비경게 아니 가짜 캡치를 로도지당 가짜 캡충 로도지 요래 다 대처럼도 니마 주마들 트긴스 딩이라 저랑 로드 로트나 디테스 축부로 줘요래와 누전에 주말 로니 용으로 지스티니마 디 가짜 캡치와다 충하게 내수디 니마 베시 니스마도 요 말이와 어디 로니는 게 대시잡도 코드레라 어디 데스 축부로 지다 차부로 줘요래스티니 말와 다 드림디네지 잠시하게 아니 치와도 요는 치와 당로 지스 So we'll pause the class here for now, and what's coming next, so what we just described briefly, that's the next several chapters. And so there's going to be a much more extensive explanation about this, about how to have put the right limit on the object of negation. So it gets quite difficult in some of this section. So if you can at least roughly, kind of roughly read through it, if you could at least skim through it or read over it before our next class, it will make it a lot easier to understand what's going on. So now we'll pause the class, but if you have questions, we will do question answer. Ishla.
No. 다디 대화지 차기 유명한 신의 패시 주로는 주기. 단단 아주 난기 풍부가들다 아주 요 그겐도 셈디로와 셈디 인도 아주 셈디 아니 가랑 아주 동번 가서 당지 매워지 간 모여 지한테 간디스 거는. So this is more of asking for a clarification. So we talked about the object to be negated and within like the 5 aggregates and in general. But when we talk about in terms of the mind, so how do you identify the object to be negated on the or within the mind or on the mind? No. What the data the 내가 전부제에 저랑 이제 그만하게 숨에 들어와. 또 셈기 땡도 동익이 남샤 때라파도 셈 디랑싱기 두어 말해서 말이 준생선 셈들이 주도 지기도 왔어. 그러와 지 규ген 땡도 떼주기 원기로와 가브리 셈디 아니베 차당 숙침부도에 가브리야 셈 교나는 용에 가브리야 셈 자도에 가브리 게셈게 셈디고 주도 망부지 제디 깽기를 뛰는 용의로서 셈 코랑디 랑싱기 두바이나 주도 매바 가두 있는 배고랑 심 찌기가 내고 할디 니기면도 와서 어디 다 뒤응어줘도 지토아이나 다 셈디 랑싱마 주비 동니디 다 우주시 두고 인상하라도 셈디 당 영라도 리보디 당다 지난기 최 강가 강달 배 주도 양시 제디 땡지对주고 원기 와 주인라 때네 아니 치기 깨지라 뛰네 유바디 다 따된 거래 치기나 뛰네 유정 랑싱기 주요 말이스 랑싱기 주나 치기나 뛰메기 되는 주도 매와 주고 그랬어 어디인도서는 당해 셈디야 가브리 아니 베셈이야 즉 쇼지 교나 심불레 가브리야 김나 쇼레 가브리 셈디라 양지 가스나지 차당 모습 소수수 초라 파주 대중에 가브리양 지가리레 게셈기 돈이 야심 상부통이야 내 tin데다 아미를 주도 제디 친한기 깨나 뛰고 원기 아니 그 주도 집에 내세디 통과를 뒤 인상다 정신 주와 말해 다 정신 주와 말해 세들아 양만도 된다 대지지 하나도 남주의 가주를 시에기 정신당 가자 정신 대즈미다 있어요 맞는 남주변나 지당 추변은 면도 신나라 제조 면도도 디랑싱이 주바레스 미수교 마레스 그러와 지차단도 랑싱이 중화 랑중레스 디랑싱이 요바디당 양한테다 가자 랑싱이 요바니 베트콜로와 예와체 두고서 그러와 완주 랑싱 셈랑싱이 주바 요 마레 랑운이 주바 요 마레 스케제 시에디당 양파기 남규 가리레 아니 치ung 등 라주 미기 조합 배제 맞춰와 코랑 배랑싱이 주비 한 내주지 시고도 양 랑싱이 주바 요겐도 삼무지 공을 인자 디 시디 직발에 된다데 자고서 말이와 어두지를 나가말로 송한나신 생비땡도 양 랑싱이 주비 동니 공단데 워 tinde징에 셈디 배 땡도 시직라 만내와 주도 양세스 주고도 디 땡제 뚜주부 공기 중화르샤 tin데 계시 랑싱이 주나 디 용우 말이스 라와 랑기 다시라对比 다된전에 니주주와이나 주도 제대 용어 말했어. 일단 니주메바 루이 파다점게 장신내와 인상 아니 주도 나서 봐 용어도 와서 삼모지 땅 라인에 다 심 동반 니고 난데 되지 되기도 어디 되지 그래서 So this is a very important point. So the mind is something which is dependent upon causes and conditions. So we can also come to determine the meaning of emptiness. We can come to understand emptiness on the basis of the mind. So we can think about how the mind also is not something which is established by nature, established naturally. So the mind itself is something which does not stay the same in one state, but it continuously changes. That's because it is dependent upon conditions. Sometimes the mind is unhappy or sad. Sometimes the mind is happy. Sometimes the mind gets angry. Sometimes it has afflictions, the 3 poisons. Sometimes the mind is virtuous. Sometimes the mind is in a very, it's a very kind
character. It has all these different qualities that it constantly is changing through. And that's because the different conditions, external, internal conditions, they all are, the mind is relying on all these different conditions. It's not something which is established by way of its own nature. So actually all phenomena, inner and outer phenomena, are just like this. They all are dependent upon and rely upon causes and conditions. And that's how they are established. They're not established with their own nature. So when we say something, being established naturally, or being established within nature, we talk about nature, right? We talk about the trees and flowers. They arise naturally, right? They do exist naturally. But here, when we're talking about something being established naturally or within nature, or by its own nature, or by a nature, that's the same phrase is used. I guess technically, in English we would say maybe just that it's right. It exists naturally. Maybe is to make it the exact same phrase that we could use to talk about nature in terms of trees and flowers. So we could say it exists naturally. So we don't really say established, but that's just a way of speaking. So something that exists naturally. Sure, we can talk about it, or maybe a person with a certain, has a good talent of some sort. That's a natural talent, right? It's just natural for them. That means that it didn't require any special training or effort to have that talent or skill. So sure, we speak that way, but that's a different meaning here. So here, when we talk about something that exists, that exists naturally, that naturally exists, then it's something that exists without being merely labeled or designated, imputed, without being merely imputed over there by the mind. So this, again, we can see that the mind itself is like this because the mind itself does not naturally exist, but is merely imputed over there by the mind because it goes through all these different changes over and over, continuously over and over again. So we know that it's something that depends upon other causes and conditions. So could Geshe remind us of the distinction or the definition of what is meant when we distinguish innate self-grasping as opposed to learned self-grasping? Langegi dangzen dong kundagi dangzen nigi keper tseni rabo yuna keper any younger social nos. 맞았어. 어디다 당시 린제다 당시 군다세디 가서는 당시 군다스는 주담 균전 삼발라 때네 아니 다도 마주와 다도 주바 레샤 섬비 로지유나 til 당시 군다스 로왔다 주담 균전 삼발라 때네 아니 다도 주바 레샤 페나 주다 님바 원길레네 오다 다도 주바 레샤 랑신 주바 레샤 섬니 셰바치 리고레 양갑리 균전 통니 균전 양다데네 메나의 균전 로바데네 통니 아니 양 다도 주바 레샤 섬니 섬모 당내지 리고레 티 징겐 로드라 당시 군다스 다 당시 렌제스나 다 나랑수 심제 강가라 유다 가드라지 코업이 심제 강가라 유고래 균센당 죽다 강라의 마선 바치 낭기 뭐고 간디지 통네 람상 낭기야 되면 나도 두바 징행이 로지 되기나 기라 당시 렌제스 디 인두선에 다 당시 군다다 렌제니는 겐제 렌제디 빵가와당 군다디 빵 라와도 인자가스는 콜 균센당 죽다라 섬노 땅니 레샤 아사미 텐싱기 로지레 코 아니 그 lokshog이 요직바이지 통연데 그 갑에 그 매와두고 달 현지에서도 통화 매번에 박자님이 원기 뱉는 거나 좀 하나 또 붙임부 쉬우죠서 티받 매와서야라 다 다음에 또 비셔로 잡지기 배 돈이 또 배다와 배 남다지 매와 있나 다 딘데지 배자매도 소 투금에서 다 돈이도 배다와디 네바도 개침물에 세디 다 당지 린지기 자와 아니 배 쥐발라로 와 당가라도 박자님이 원기 겁니 균세나서 뭐 땅어 말에 어딘데 매방아라도 통화 매반이 난기 증기 로지 어딘데지라 오다 당스 렌제스 딘데지라 쓰기도 우스
Okay, so we have the two different kinds of self-grasping, the innate and the learned kind. So when we talk about learned self-grasping, then this is something which we learn by either studying actually some kind of philosophy or by using a reasoning process, applying some kind of reason. So this is where we might, see some, we might actually learn from some kind of, false or some kind of false is, yeah, I guess a fine way to say it. I mean, a philosophy that's right, an incorrect philosophy. We learn something like that, and then we have the strong feeling or belief, oh, the self is established, right? The self, this is established with the self. I am established with the self. There is a self. And then you have that feeling, or that mind is the self-grasping that is learned. Or we can apply some kind of reason. So just somewhere in our life, we have some, gain some understanding, and we, use it to think about, oh, that's a reason that proves that there is this self, or I am established as self, even though the reason is incorrect. It's a flawed reason, but we still can use that to generate this belief that in this being established with self. Then the innate form of self-grasping here, this is something that exists within all living beings, all sentient beings. And it's something that is really just, it's something that, again, it's we could say naturally, it just sort of comes from within. So it just comes up. It doesn't require any of this kind of process of thinking about why the self exists or learning from some philosophy. It's something that just throughout life, it just comes up within us. And so because of this, the self-grasping that is acquired or learned, this is easier to overcome. It's easier to eliminate, because we see that the conditions for having the view of the self being established, they're not always there, right? Sometimes they're there, but then sometimes it's not there. So when it's not there, this mind won't arise anymore. You can have a reason to believe the opposite, that you can you don't always have the conditions to have that belief there, so it won't always be present. But when it comes to the innate self-grasping, then we actually have to realize selflessness, or have the mind that realizes emptiness in order to overcome that. So that's why it's so important to develop the mind that realizes emptiness. Okay, so if there's no questions still, then we can stop the class today. Chere Sivan Tenzin Jazo in Shabe Sidi Bat Tenjuro Ji Gadin Duji Kamsun Jile Ju Tobju Dabi Lungdo Jene Lose Namla Rilman Demin De Lamdun Jivi Shiji Jabin Chu Changju Simjo Rinpo Maje Banan Jeju Je Jeva Nyeba Meba Ne Gondo Bewa Sho Tazin Degun Sevi Minji Bu Samo Tende Tatang Tabi Pajo Luju Yapse Gomba Da Chishi Kondo Ju
gyoro ngo jewa di jewo gun sonama yishi sonama yishi le jongwe tamba gunin doba sho. Oh, thank you. Good night. Thank you. Geshe. 터체나 Mm, 기실라 sure. 달로살라 Thank you, 터체나 Geshe. Thank you. Thank you, Geshe. Good night, Geshe. Oh, good night.